already so many people. It's nice to see you together again. I always love to celebrate New Year's evening with all of my favorite people, but usually my room could only fit 8 of them. So I'm very happy that we are throwing this party tonight. And to start it off, have our lovely Sebastiaan today to do a stand-up for us. So Sebastiaan, please join us on stage. Big applause. And you can take it away. Thank you very much, Dante. Are you excited? Yeah. Yes! Well, I am excited. Someone said it will be 50-50 English-Dutch. So I'm sorry for the people who refuse to learn our fucking language. But someone said, hey, Sebastiaan, I didn't know you were doing stand-up these days. And I said, no, I didn't know it either. But it'll be okay because I watched a lot of stand-up on Netflix. So it'll be fine because when I was 18, I was watching a lot of Grey's Anatomy. And that made me Dr. Bas. So just trust the process. Why I am here is mainly for one reason. It's Dries. Is he here? Yeah, there he is, yeah. Well, to do a short introduction, Dries sent me a message. He said, I want you. Now, at my age, you cannot be picky anymore. So I reacted enthusiastic. Then I found out that it was to be here on stage at New Year's Eve. So as a big thank you to Dries, I would like to welcome you on stage. Welcome to the roast of Dries! Here, have a seat. Yeah. I will keep it short. So, we met each other about 15 years ago, I think. Yes, and at that time, you had a unibrow, of which Bert and Ernie were probably very jealous. And his glasses were so thick that the TU got extra funding because of your communication with the Hubble telescope. But then something changed, because you decided to be the twin brother of Splinter Chabot. And you started wearing these fancy dresses, and but the one thing with twins is usually there is one that has a bit of a better blood flow than the other one. So with twins, usually one is really successful and one is not very. So that is probably why Splinter is hosting a television show and you're not. And that's probably why Splinter wrote 2 bestsellers and you did not. But you know, Dries, you can only roast the ones you love. And the one thing that hasn't changed over time are your eyes. And I'm very sure that if the eyes are a reflection of the soul, you must have a beautiful soul. Thank you. You may leave. Yeah, if you ask me, then you get this. Let's switch to Dutch a little bit. Ik wil jullie graag een verhaal vertellen. En dat verhaal dat begint bij 2 vriendinnen van mij. En die 2 vriendinnen die wilden graag samen een kind. En die vroegen aan mij om het zaadje aan te leveren. Ja, en ik was daar niet zo enthousiast over, want ja, noem mij een babyboomer, maar ik dacht toch, ja, homo's hebben gewoon een andere taak in het leven. Hè? Wij zijn er voor interieuradvies en om in musicals te spelen. Ja, en dat doen we heel goed. En toen zei ik ook van, ja, maar alleen het zaadje, er zit wel, om dat zaadje zit ook nog iets. Zei ze, ja, een homo-bonuspapa. Oh, ja, toen begon ik toch een beetje te twijfelen. Er was alleen één klein dingetje. Ja, ik haat eigenlijk kinderen. Het zijn in essentie natuurlijk allemaal kleine terroristen. Ze maken alles stuk, vooral als het mooi is. Voor je het weet zit je met opengeknipte tennisballen op de design salontafel in je woonkamer. Zit je in appgroepjes waar de inhoud van de luier wordt gedeeld. Nou, jullie horen het al, ik heb het gedaan.
Ja, en ik heb niet één zaadje aangeleverd. Nee, 300 miljoen. Zo, 300 miljoen zaadjes heb ik aangeleverd in het donatiekamertje in het ziekenhuis. Nou, 280 miljoen. Niet 300, 280 miljoen, want 20 miljoen waren niet helemaal raak in het potje. Die zitten nu denk ik nog steeds in de gordijnen van het donatiekamertje van het ziekenhuis. Maar 280 miljoen was ook genoeg, dus ze waren zwanger. Of we waren zwanger, dat weet ik dan ook niet zo goed. Ik ga jullie zo meteen verder vertellen hoe dat ging. But let's switch to English. I mentioned Grindr before, right? No? Well, let's then first start with... so, I'm Sebastiaan van Beek, of course. And yes, and I like to be addressed as he or him. Or preferably, don't address me at all. No. And you all seem to be knowing that regarding my history on Grindr, which is quite empty. But when I look at Grindr these days, I'm so fucking jealous. I see these guys of 18 with short skirts, high heels, jarretellen. I don't know what it is in English. Jarretellen. And when I was 18, I didn't know you were allowed to buy skirts and heels. I just wore the clothes that my mother bought for me. No one told me you could do that. And the things they write and they say like, fuck this slut in this little cunt hole. I didn't know you were allowed to say stuff like that. No one told me. But now I'm too late. Yeah, I think now if I show up in skirts and high heels, people think it's for a Halloween party. So, my time is over, yeah. Coming out of the closet these days is completely different than how it was when I was 18. I mean, when I was 18, I told my mom, yeah, I'm gay, and I cried a little bit, she cried a little bit, and then she said, okay, but 3 things: no moustache, no leather, no AIDS. And 2 out of 3 are going perfectly well. And I'm not telling which ones. But these days, if you come out of the closet, you have to have like a 3-day seminar with your family to explain them the difference between gender expression, sexuality. You have to watch documentaries with them. You have to give presentations. You have to explain everything. And if I would do that with my parents, then at the end of those 3 days, my dad would still say, okay, but do you take it up the butt? Let's go back to the pregnancy. Well, the pregnancy led to Rosa. En switch weer even lekker. Rosa is nu 3 jaar. Mijn kleine terroristje is 3 jaar. En ze woont bij haar moeders. En ik ga haar ophalen voor een dagje naar het Nijntje Museum. Dus ik kom daar aan, ik bel aan. En ze doet zelf de deur open. En ze heeft haar prinses Elsa jurk aan. Ja, ik was iets minder enthousiast. Ik zei, lieverd, Nijntje en prinses Elsa zijn niet zulke goede vriendjes. Beetje zoals Poetin en Navalny. Maar ik ben prinses Elsa, zei ze. Ik dacht, oké, trek je schoentjes maar aan. Wil ze per se haar sandalen over haar anti-slip sokken onder haar plastic prinses Elsa jurk. Ik had me een homo bonuspapa toch anders voorgesteld. Ja, ik bedoel, als Madonna een kind adopteert, dan is het het perfecte fashion item. Maar bij mij komt het toch een beetje uit de grabbelbak van de Bristol. Maar ja, dat kind heeft met tuk, want de kaartjes voor het Nijntje Museum, die hebben een tijdslot. Hè? Dus ik zeg nou, hup, liever naar de auto. En ik krijg van de moeders de autosleutel, hè, want ik ga met hun auto. Daar zit het kinderzitje in. Dus deur open. Ik zeg nou, lieverd, ga maar lekker zitten. Wat blijkt? Rosa wil niet in een kinderzitje. Nee,
En ik geef hele goede argumenten waarom kinderen in een kinderzitje moeten. Ik laat uiteindelijk zelfs op mijn foto plaatjes, op mijn telefoon plaatjes zien van verongelukte kinderen. Niet onder de indruk. Dus uiteindelijk, heel liefdevol, help ik haar zo dat zitje in zo. En ik weet niet, ja, waarschijnlijk hebben niet heel veel mensen hier ervaring mee, maar heb je wel eens geprobeerd om de armpjes van een niet meewerkend kind door het lusje heen te krijgen? Nobelprijs als het lukt. Nou, het ging ongeveer zo. Lieve, doe maar, geef je handje maar. Geef je handje maar even aan papa. Ja, doe maar joh, geef je handje maar aan papa. Geef je handje maar. Duurt lang, doe maar. Hé, kijk daar nou. Ja. Nou, wij zitten op de snelweg. En ineens zegt ze, ik moet kotsen. En op dat moment ben ik natuurlijk ten eerste ontzettend blij dat ik niet met mijn eigen auto ben. Ja, maar wat blijkt nou? Zo'n kinderzitje heeft een draaielement. Dus het is niet de bedoeling dat een kind zijwaarts over de snelweg rijdt. Niemand vertelt mij iets. Dus ik ga van de snelweg af naar het pompstation. Ik doe de deur open. Zit er al wat kots tussen dat woezel- en pip zonneschermpje tegen het raam. Ja, al voor mij. Ik dus zoeken naar hoe ik dat teringzitje kan draaien, maar ik weet het niet. En als er één ding is dat ik vertik, dan is het om de moeders te bellen. Ja. En uiteindelijk zie ik daar een pompbediende. En niet zomaar een pompbediende, echt een hele geile pompbediende. Met zo'n strakke oranje overal. Met olievlekken. Op precies de juiste plekken. En die pompbediende, ik zeg het nog eens, pompbediende, die weet precies hoe hij het zitje moet draaien. En Rosa die begint tegen me te kletsen. En ik zeg, nee lieverd, even je mond. Papa moet zich even concentreren op de benzine, meneer. We komen uiteindelijk aan bij het Nijntje Museum. In welke stad ligt het Nijntje Museum? Utrecht, ja. Om precies te zijn aan de Oude Gracht. Hè. Schuin tegenover alle leuke gaybars daar. Hè. Café Kalf, hoe heet die andere ook weer? Body Talk en die ene met die darkroom. Tenminste, ik denk dat het een darkroom was. Maar ja, wij gaan naar het Nijntje Museum. En wat hebben ze dus gedaan bij het Nijntje Museum? Als je daar aankomt met je QR-code en je scant het te laat, dan krijg je daar een rood kruis. Heel leuk, heel leuk. En ik zeg tegen Rosa, lieverd, papa gaat jou een hele belangrijke les leren. Emotionele chantage. Dus we lopen naar de balie. En ik zeg, ga jij maar aan die mevrouw vragen of wij toch nog naar binnen mogen. Want waarom waren wij ook alweer te laat? En op dat moment zegt ze iets waar ik nog steeds super trots op ben. Ze zegt, omdat ik op Woezel en Pip heb gekotst. Nou, tip van de dag. Als je een gratis jaarkaart wilt voor het Nijntje Museum, dan moet je zeggen dat je op Woezel en Pip kotst. Let's switch back to English. Because of course it's New Year's Eve, we're going to the next year and we need to think about, wow, how was this year? For me it was quite a tough year, to be honest. I had to cut down on working. I started working less. I did a few friends away. I cut down on hobbies because I just needed more time. I needed more time to follow the DWH group app. Jesus Christ. Did you know there was a time that unlimited data did not exist? Did you know that there was a time when I could only send 60 messages per month? Now I wake up next to 60 new messages every fucking morning. This year, I received more messages from Emily van der Poel than from my own mother. Yeah.
which is fine. I've never met her, but I probably love her. But it interferes a bit with my relationship with my mother. And there was a small incident. Maybe you remember, maybe you not. I will remind you. There was an incident where I wrote something on this group chat about misusing pronouns. And I knew that it was not going to be a very popular opinion. But I said, well, if you have so much problems with someone using the wrong pronoun, maybe then you also have a bit of a problem yourself. Because if you're completely okay with yourself, you don't need the approval of someone else to use the correct pronouns always. And I knew that it was going to be a small bomb in the app group. But it was fucking Hiroshima! At the same time with Rotterdam, at the same time I was drowning a kitten. That's how people saw me. Transphobic. So reactions were a little bit harsh, and I'm fine with that, I'm fine. But even Siewert van Liende sent me an email saying, well, ik heb een hoop over me heen gekregen, maar dat van jou valt ook niet mee. Now the irony of all this, and this is a true story, I'm not making this up. The irony is that at that time, I was dating a trans guy. So I thought, well, if you really frame me as transphobic, you clearly don't know what I was doing last night. And dating a trans guy was also something completely new for me, because since I was 18, I was telling myself I'm gay, and now I was attracted to a guy that didn't have the complete physical appearance that I was used to. So it was also confronting me with myself, and I thought, am I now still gay? Or is there another word for it? So please, you snowflakes, help me. How do you call it? Gay. Gay? Still gay? Oh, that's not what I told my mother. But you did say, don't mention it to your father yet. He's still getting used to the fact you're gay. No, but I really learned a lot from that situation. Because, for instance, regarding sex, if you have sex with a gay guy, then always, when you want to face each other while having sex, then your ankles need to be beside your ears, or you need to have your back like this. And at my age, that hurts. So I learned the most amazing sex position. Missionary. Yes. And if you do missionary, you can at the same time discuss with each other what you're going to write in the DBH app group. So, the year is almost over, and I hope it sticks. The year is almost over. I don't really have advice. I will go to Dutch again. Ik weet niet, ik heb geen adviezen voor volgend jaar. Ik weet niet wat je beter moet doen, wat je aan goede voornemens moet doen. Eerlijk gezegd, ik doe ook maar wat. In feite zijn we allemaal dwalende zielen. Ik ben een dwalende ziel, jullie zijn een dwalende ziel. En we zitten op een zee van oneindigheid en we kijken naar de horizon. Ik kijk naar de horizon, jij kijkt naar de horizon. En het is dezelfde horizon, maar een andere blik. En ik peddel. En jij peddelt. En laten we blijven hopen, laten we erop blijven vertrouwen dat we elkaar bij die horizon zullen ontmoeten. Thank you very much. And thank you, Dries. Thank you so much, Sebastiaan. One more applause, please. I learned a lot. I learned some new life hacks. And I think I'll never look the same at the messages you'll send in the chat. And also at Dries. Okay, so let's get some drinks. We're going to start the rest of the show in a second. Enjoy!